Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo webinar. Per chi non mi conoscesse, io sono Luciana Ferrero e sono la responsabile marketing per il mercato italiano e quello israeliano. Vi do di nuovo il benvenuto a tutti al webinar di oggi che ha come titolo l'esperienza ERM tramite foglio. Inizio con alcune comunicazioni di servizio. Per evitare rumori di sottofondo, tutti i partecipanti sono stati messi in muto. Per qualsiasi problema comunicazione potete utilizzare la chat. La sessione verrà registrata e nei prossimi giorni riceverete il link alla registrazione per email. Alla fine del webinar verrà dedicato del tempo ad eventuali domande o commenti e potete scriverle nella chat. Se vi occorre un attestato di partecipazione potete richiederlo scrivendo a infoitalia@ebsco.com. Ok, date queste comunicazioni di servizio possiamo iniziare il webinar. Oggi con noi abbiamo Bernardo Pineiro che si occupa di SaaS Innovation, Sales and Partnership Director. Abbiamo anche qui con noi Andrea Marchitelli, Library Service Engineer. Durante la sessione di oggi vi parleremo di Folio, è una piattaforma open source per la gestione dei servizi della biblioteca. La piattaforma è costruita su un'architettura moderna ed integra la gestione delle risorse a stampa con quelle elettroniche, offrendo un approccio più agile per le principali funzionalità di gestione della biblioteca. Ma sicuramente ve lo spiegherà meglio e in maniera più dettagliata Bernardo. Bernardo, you can start. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Bernardo Pineiro, io sono il SaaS Director. Io lavoro con Andrea, ma nella parte commerciale. Io vado a parlare in inglese perché il mio italiano non è molto buono, ma io vado a parlare piano piano. E in caso di qualche domanda, per favore nel chat. E io capisco tutto l'italiano, Andrea basta parlando italiano con noi. So I'm going to start speaking in English in a very slow way. So if you don't understand or have any question, please feel free in the chat box or and can be in Italian. So that's not a problem because we can understand Italian perfectly, okay? So just moving on, the idea of the webinar today is to talk about Folio, but also something that we have been talking in the whole region and in the whole world about a possibility of implementing Folio in phases, right? So as you know, Folio is came with a new proposal. So it's the most modern system available at the moment. So if you take the other systems available, they're all older than 10 years. And that's a very important characteristic of Folio because it allows that you can work with the technology in different ways, right? So Folio is based on apps. So as you can do in your iPhone and your phone, you're able to choose the apps that you want to work on Folio. And you can even set profiles and have different roles of the librarians. So Andrea, for example, is if he works just with electronic management part of the library, he can have a profile where he will just see the apps that are important for the electronic management part. And for the full Folio part, if I am in charge of circulation, check-in, check-out, in my profile, I can have access to all those apps in my Folio instance, okay? As you know, the project is backed up by the Open Library Foundation. So it's a non-profit institution, and that's something that is very important to mention because it means that Folio will be created according to the needs of the library, and the roadmap is established by the community. So as the community establish some priorities, that will be incorporated in Folio, and also is able to give you also statistical information, counter information with different tools. We have a tool called Panorama that also can help users, the institutions, have a better idea in terms of usage of their resource and also make decisions, okay? So even though Folio can offer a complete solution for the electronic management part and for the print, for the physical electronic part,
due to the architecture, and since it's based on APIs, the institutions can start using first the ERM, so the electronic management part, and then if they want in the future, do a full migration to Folio. Okay, Andrea, if you want to comment, feel free to step in to add anything that you think it's relevant. Sì, vorrei, grazie, buonasera. Vorrei proprio ribadire questo concetto, che Folio è una piattaforma completa e modulare, e questa sua modularità è tale da permetterne l'adozione eventualmente in più fasi, quindi partire con l'ERM, e questa è proprio la parte a cui ci dedicheremo nel webinar di oggi, mostrarvi come Folio vi permette di gestire le risorse elettroniche, cosa che potrà essere il primo passo verso un'adozione completa, oppure vi permetterà di affiancare Folio ad un altro sistema di gestione. So when we talk about Folio and we talk about the main functionality of Folio, a lot of time when we're talking about the ERM part of Folio, the electronic resource management, like Andrea just said, Folio, we see the libraries sometimes they still work with Excel, and they have the data, the information they have in their own computer, or they have distributed in different places. So the idea is that with Folio ERM, you as a librarian, you will be able to activate the holdings of yours, your titles, also have the license and the agreements related to those titles and this package also in the same system, which would be Folio. You're also able to have an idea of budget and funding and how to allocate funding in what resource. And so you can have a complete management experience of your electronic resource that you subscribe to your library, right? So the core of Folio ERM is EBSCO's knowledge base. So there is an app called eHoldings, which is fed by EBSCO's knowledge base. And it allows that you are able to see all the titles that you want to activate in an easy way. And it works in a bi-directional way with discovery, with EDS, right? So in that case, with Folio ERM, EDS plays a role as an OPAC, where you're able to enable and to activate things in one side in Folio, and it will appear in the other side in EDS for the final users when he's making a search. We're going to show it live in a demo so you can see how it can happen in a very easy way. Okay. So some of the apps, the main apps that we have available in Folio ERM that EBSCO has been proposing is the eHoldings app. So that's the app that links to the EBSCO knowledge base. And that's where you are able to activate the titles that you subscribe in an easy way, and it will communicate and talk directly to discovery. You're also able to have the contracts also related to the package and titles that are being subscribed to the database that are being subscribed. And then Folio allows that besides having the data, you're also able to upload PDF and even work with alerts also. And that's something that Andrea's team also help us with configurations during the implementation process. We also have license that can be related to those contracts. So in Folio, we have the concept of contract and license. And license would be what would specify how you can work with the content, how you can work with the data. So how many users can access this content. So you also have license that can be also related, the provider's information, orders. So if you guys make a purchase and work with a system, a platform that works with protocol EDI, like Amazon or Gobi, for instance, we are able to connect Gobi to Folio. So you can make a purchase in Gobi and the PO information will reflect in Folio, as well as the title information as well. So it makes the work of the librarian much easier in the acquisition part of those titles, okay? So we also have the financing app, also for the financial control. So you can have a complete view of budget by department, by areas, and how to manage those funds. Also invoice that can be related, tasks,
So you're able to create tasks by profiles, by different librarians, users, usage consolidation for counter information, and it's all possible to be easily configured with a settings app. Okay, so that's just to show a little bit in a more graphical way how FOLIO ERM operates. So we have the main apps that come with the package that are being offered, that is being offered by EBSCO. So it's fed by EBSCO's knowledge base, and it allows that your holdings can be updated. So what you used to do if you already have EDS just in admin, you are now able to do it in FOLIO. And once you do it in FOLIO, it will appear in your EDS. And it also has connected the other information related to publication finder. So when we make a search in EDS, and you can see the information that's being retrieved from FOLIO, right? There is always like a new release coming up. Every new release is the name of a flower. So the next one will be Lotus and Morning Glory. And every time there is a new release, if you do the implementation of FOLIO ERM or FOLIO with EBSCO, EBSCO ensures that the system is stable, that it's working properly. So when the transition happens, it doesn't affect the everyday workflow of the library, right? So that's where Andrea also and his team play a very important role, because they do a lot of testing. And then when the system is stable, then the transition can be made to the new version, to the new release that is established, okay? At the moment, we already have different libraries around the world using FOLIO in different ways. So we have some libraries already using a full FOLIO. So the full system, it's already being used. So National Library of Florence, in the case of in Italy, already works with FOLIO. And we already have some institutions using just the ERM, just the electronic resource management part of FOLIO, because they decided to implement first this part. And then in the future, if they want, they go for a full migration. So at the moment in Italy, we have Ferrara, Modena Reggio Emilia. And something interesting that we always say is that you don't have to stop using a system like, I don't know, Sabina, if that's your case, in order to have the FOLIO ERM. So you can keep on using Sabina, and then you can do the FOLIO implementation in phase and start with the FOLIO ERM. And then in the future, if you want, you can go for the rest of migration for the physical part, for the circulation model. In the case of Ferrara and Modena, Andrea, if you want to comment a little bit, how was the implementation? Because each FOLIO of theirs has some characteristics, and the ERM was configured according to the needs of those institutions. So, sì, le università di Ferrara e di Modena e Reggio Emilia stanno usando FOLIO in produzione ormai, nella parte ERM, ormai dalla scorsa estate. Avevano e hanno esigenze parzialmente simili, perché poi alla fine le esigenze di un'università o di un'istituzione di ricerca in Italia rispetto alla gestione delle risorse elettroniche sono in gran parte analoghe, utilizzano anche il medesimo gestionale di biblioteca che è Sabina, ma hanno d'altra parte anche esigenze, flussi di lavoro in parte diversi. Quindi i colleghi che hanno seguito con me l'implementazione in questi due casi, gli FOLIO Implementation Specialist, FOLIO Implementation Consultant, hanno seguito con incontri quindicinali tutte le fasi di implementazione in entrambe le università, e quindi in qualche maniera abbiamo potuto aiutare questi clienti a configurare FOLIO nella maniera migliore, più vicina ai loro flussi di lavoro. E infatti, se vi capitasse di vedere come sono gestiti, vedreste che al di là del fatto che lo strumento è lo stesso, i dati che contiene sono organizzati, descritti e utilizzati in una maniera un po' diversa, perché un po' diversa è l'organizzazione dei gruppi e dei flussi di lavoro. Ma poi credo, Bernardo, che sulla implementazione, sul processo di implementazione ritorneremo più tardi nella presentazione. Quindi.
Yeah, so doing like Andrea said, the implementation process, we help along all the way, and we just consider that implementation is done when it's already working. And then we also can help with support, with training, to make sure that the experience is as good as possible. So just some of the apps that we have that we're gonna show live is the Holdings app, the Agreements app for the agreement management, the license management one. Some alerts can also be configured, and that's where Andrea's team also step in, because during the implementation process, and when we talk to you guys about Folio, we always try to understand how you work and your needs. So in some institutions, some specific alerts are also configured and created in Folio according to the way how they work and their preference, right? We are also having this app, the financing, in this package. Also the orders app, which is the one that can be connected with Gobi, the users app. So that's the app where we are able to configure profiles of the library staff by job role. So if Andrea is a library member and he just needs to see the contracts app and the returnal app, we can maybe configure his profile so he will just see those apps, right? So, and if Luciana, who is with us here, and she is the library administrator, and if she needs to see all the apps, we can configure her profile to see all those apps as well, okay? So that's something that is also very useful in terms of library management, so you can define Folio to work based on the profile of each user. So the task app, which you can assign tasks for the library, for the librarians. So a library director can also assign a task like, I don't know, going over and checking the license that will expire. And they are able to check exactly when it will expire and also have a job created for that. So they can monitor if the job was completed or not. And we also have it working with EDS as an option of a solution that will be operate in a native way with Folio, right? So besides the functionalities of EDS, the knowledge base, and also the technology that you can integrate content for searching, we also have EDS working as an OPAC and operating with Folio. Okay, so you can make some updates in Folio and it will be appearing in EDS as well. So regarding the EDS, so you can combine the content, the research, the search integrated one, and also of the resource of the library talking to Folio in that case. So access to all the content of the library, and you can manage also your collection in a very practical way. So if you have a full Folio, you are even able to work on the circulation and see like the low ones, the fees, and in the case of the ERM, see what's configuring your holdings, right? So that's just to show the option of EDS working at the library, and also how you can integrate also the all solutions in Folio and EDS in a very combined way, in a practical way. So regarding the adoption of Folio, we can help you, the institution, with the implementation process. So we always try to understand the workflow and how the institution, the library operates and works. And then once we understand that, we start the implementation plan, and we just consider that the implementation process is concluded once the institution is satisfied with what was implemented. The hosting is done on Amazon Cloud in AWS, which nowadays is the most secure system cloud to be doing the host. And EBSCO makes sure that it's stable, that it's secure, that it's all the backups, the privacy, and always when there is a new version, a new release, lots of testing are made to make sure that the transition happens as good as possible. And we can give also all the support that is needed. So we have local people that can help also in terms of support, and also people in the US also that can help
not just during the implementation process, but after Folio was implemented, okay? Regarding the implementation, we work with implementation consultants that are our colleagues in the US, but locally, in the case of Italy, we have Andrea's team leading the initiative, of the implementation to make sure that the local institutions have the best experience possible. So in the case of Modena and Ferrara, Andrea was directly involved on the implementation process to make sure that it was done as they wanted, as they felt that the system needed to be in order to work for their institution, okay? So we do the mapping, we analyze the workflow of the library, we see what will be needed to be configured. We can also help with some integration, synchronization. So Andrea, you guys have been working, I think, in Latin America, right? With some synchronization of system of providers and financial systems, right? Sì, questa è un'altra caratteristica importante del servizio EBSCO ed è quello che in particolare i colleghi del gruppo di cui faccio parte lavorano. Li chiamiamo Folio Sync Services, servizi di sincronizzazione per Folio, e sono una serie di strumenti software che permettono l'integrazione di Folio, di alcune funzioni di Folio, di alcuni flussi di dati, con strumenti che sono in uso presso l'istituzione. Quindi ci sono colleghi, quelli a cui si riferiva Bernardo, che stanno lavorando ad un'implementazione in Cile, nel corso della quale stiamo lavorando alla sincronizzazione delle informazioni sui fornitori che arrivano dal gestionale dell'amministrazione dell'Ateneo, che è in quel caso SAP, e ci sono altri strumenti che permettono la sincronia degli utenti a partire dai gestionali delle identità degli studenti, per esempio, quindi software delle segreterie e il transito di queste informazioni in foglio. Questo garantisce innanzitutto una grande efficienza nell'attività, non c'è nessuno che deve fare a mano attività di export e caricamento, garantisce anche un forte rispetto della privacy e del GDPR, perché le integrazioni e i flussi di dati, anche i dati personali degli utenti, sono gestiti dai sistemi e quindi non ci sono persone estranee al servizio che possano anche nel corso di queste attività di transito dei dati avere accesso ad informazioni per le quali non siano propriamente autorizzati. Yeah, and once the implementation, the integration, synchronizations are concluded, we go to the phase of support. So EBSCO keeps on making sure that the system is as stable as possible, that it works. And also in case of doubt and training, we can also help you to make sure that the system is as used as possible, as well as possible. And you can take the most out of the possibilities of Folio, okay? I'm gonna jump now I wanna stop sharing my screen for a second. So I will just share my, just 1 second. Okay. You can see my screen? Yeah, still or? Non adesso. No? Okay. No? Ora PowerPoint. Okay, just 1 second. Just have to hide something. Okay. Sì, ora sì. Ora sì, no? Sì. Vale. Allora, so here in Folio, so that's Folio, okay? So you can have like a complete Folio configured. So Folio is based on React, which is an interface similar to other platforms that we are used to working, like Facebook, for example. The idea of Folio is that it can be easily configured. So as we were saying, it can be
it's based on different kinds of apps, and you can configure those apps in a very easy way according to your needs and to the needs of your library, right? So if you have a full folio, for example, you can easily come to settings and configure your circulation rules, you know, doing the implementation. You can also configure information related to the license, the terms. So all can be configured in a very easy way. And here you can also see all the versions and the details of the software, right? So when we talk about the different permissions, we're talking about permission sets, right? So if we start working today with the users app, you can see that we can see the users that we have registered in Folio, and we can see also the permission sets that they have according to their profile. So if I come here, for example, and put Andrea, and I look for Andrea Marchitelli, right? I can see all the profile of Andrea. So I can see that he's set as an administrator. We have a barcode for him. Andrea being member of the library. In this case, he doesn't have any loans, and he has 53 permissions configured to his profile, right? So he can do all of those operations. He can have a full folio configuration if he wants to work with check-in, check-out, and so on. So let's say that I'm another librarian and my name is Italo, and I just work with the ERM part, right? So if I'm a librarian that just works with ERM, with electronic resource management part, I can come to Folio, to my Folio, and I can have my profile. So in this case, Italo profiles, and just see the apps that are relevant for the electronic resource management, right? Which in this case are agreements, dashboard, holdings, finance, invoice, license, orders, and those ones here. So if we start with holdings, which is the main app here in terms of bringing the knowledge base of EBSCO to Folio. So that's an app that is talking to the EBSCO's knowledge base. You can see that users, you as a librarian, you are able to work on a provider level, package level, or title level. Folio, we always say that it's totally agnostic, so it's totally independent. So we can work with different providers, so that's not a problem. So I'm putting EBSCO, but could be ProQuest. So you can see that it doesn't matter. So it's coming actually from EBSCO's knowledge base. You can also work on a package level and also work on a title level, right? So if I come here in a title level and look for international journal of obesity, just an example, you will see that I can see this title in my knowledge base, right? It's appearing here for me. I can select this title. So when I see the title, I can see the information about this title, right? I can also see from publisher, which is Springer in this case, the notes. I can add some notes if I want, or assign, can create a new one that I think that is relevant to be here for this title. I can also have counter information, and I can also see the packages that I can activate this title if I feel like, right? So in this case, you can see that this title is activated in Nature Journals Online. So let's see that now I put my user level hat, let's say like that, and I start working on EDS, right? So Folio is the back office, is the area where you as a manager, as a librarian, will be working, right, in terms of management. And then we have EDS, which will be what will help users make searches and find the results and see how it's configured, the content that they have access to. So let's say that I'm a user, and then I come here and I search for this title because I want to work with this title, because I think that this title is very important for my research, right? So I can come here, I can make a search as a user. The system will bring me the results related to the search.
So here in this case, you can see that publication finder is well configured. So it already identified that I have a title with this name. So I click here. I can see the configuration of this title, and I can see where this title is activated, right? So if I click here, I can see that this title is activated in Nature Journals Online in this package, right? So let's say that I come back to Folio now as a librarian, and then I decide that this title is not good to have it enabled in Nature Journals Online, right? So I made a study. I was going over my subscription, and I decided that I don't want to have this title in this package, Nature Journals Online. So I can simply click here, and then I can remove this title from holdings, and then I can click on remove. And then I figure out that I prefer to have this title enabled, activated in Medline Complete, so I can look at the EBSCO as in the knowledge base for Medline Complete. So I can click on Medline Complete. I can add this title to my holdings, right? To holdings. And then the title is available in Medline Complete, where you can see all the details of the package and so on. So now what I'm going to show you is that if I go back to EDS as a final user, not as a student, so I'm the librarian, I did this change. I activated the title Medline Complete because I think that this is a better package to have this title. So my users, when they go to EDS, if I come here and refresh, you will see that in a very simple way, my user, the student, he will be able to see that this title is no longer available in the other package and is now available in Medline Complete. Okay, so that's something that just to show how the two systems, they interact in an easy way, that you can activate titles, remove titles from the holdings in Folio, and it will appear in EDS. Still in the holdings app, if we come here, as I told you, we could also make search in a provider level and a package level, right? So let's say that I come here and I decide to make a search in a package level, and I decide to search a certain package, let's say Business Source, right? So I like Business Source because it's a very powerful database of business. So if I make a search, bear with me, my internet is a little bit slow. Andrea, if you want to add, feel free to step in. So here I have Business Source Ultimate, and then I can see all the information related to this package, right? And then I can see, for instance, the tags. I can add a tag. So if I think that I want to put something related to business, so in this case here, it's in Spanish, but I could put something related to business in Italian. That wouldn't be a problem. So I want to add a tag. Can also see the package settings. So if I want to have the titles in this package showing to my patrons, yes, you can, that's totally configurable. I can see the agreements related to this package also. So in this case, we have like this general agreement of EBSCO. And then in this case, we see that there are like different kind of concepts. We can have agreements and license. So in this case, that's the general agreement of EBSCO that we wanted to bring to here. So if I click on add, you see that this app eHoldings start talking to another app, which is the agreements. So I can add an agreement that I already have in my system, I already have in Folio, and have it related to this package. I can also add some notes to this title. So here, for instance, we have the notes that we are considering for renewal next year. We also can have usage information. So if I come here and I leave like all platforms, you can see that this information from 2020 counter information that is being brought by usage consolidation, right? So the interesting thing is that it's all full of apps and the whole system, it's all connected. So from one app, you are able to, or maybe I don't have data here. From one app to another, you're also able to relate information from the other and easily navigate from one app to the other. And here you can see also the titles that I have
activated for this package. Okay. So if I come here now, and let's say that from this app holdings, I decide that I want to know more about the agreements app, right? So about this agreement. So I want to know what consists, what is explained in this agreement, and I click on the agreement and in the agreement of this package, and then it sends me to the agreements app. And once I'm in the agreements app, I'm able to see all the details of this agreement and also the license that can be related to this agreement, right? So I'm going to click here on edit. So we're going to make it a little bit bigger so you guys can show a little bit better how it can be configured and what can be in agreement, right? So we open agreement, we can see that the agreement is active. We can see that I set it to be as a definitely renew because this agreement is related to something that's very important for me. I can also set some agreement periods, right? The users that I think that are relevant to this agreement from EBSCO that I wanted to put it and to include. So I can even easily add another one. So I can come here, for instance, and I can add Andrea, and I can add him to this agreement because he is an important contact for me. And then I can even choose a role, and that can be someone from the provider or even from my own staff that I think it's relevant to be listed here. So if I put him as an ERM librarian, I can set it in a very easy way, and also see the agreements lines also by the packages, right? And then the interesting about it is that now we can show how it talks to another app also, which is the orders app. So once we have information about this package Medline, we're also able to add also the purchase order information if I want, right? So if I click on link PO line, it will open another app, which is the orders app, and it will show the purchase orders that I have. I can find the one related to this package, and then I can select, and it will be related here, available here for me when I access this information. Okay. Another thing that I also can comment about is that under the contract, this general one, I can also add some license, which is what we'll explain and detail the use of the resource, right? How I can work, how I can use a database, a content that I subscribe. So we can have like different license under this general agreement. So if I come here and click on this license, for instance, it will send me to another app, which is the license app. Okay. So if I click here, just so you guys can see, it will send me to the other app, which is the license app. And now I can see all the details also of this license, right? So I can open just to edit. I can see the information about this license, also add some internal context that I think are important. Also the information about companies that I think they're important about this license. So here we have EBSCO as an example, and we can also add document, upload document. If you have the license scanned in a PDF or something like that, you can upload and also have it here appearing to my library staff when they access this information, right? And even the URL information, if it's available somewhere, I can also add here. So the idea is that the librarian, when she or him access the system, that they can have access to all the information they need without having to go to a personal folder or to their own computer, to an Excel, so they can see everything combined here in Folio. Okay. We're also able to see the terms, so we can also define the terms of the license here, and then we can even configure those terms so they appear to the package or not to my final users. So when the users open a package in EDS, they can see the license and the details of this license and how they can work with this content. Okay, and you can also complete here with files and supplementary documents that you think they are relevant to be
related to this license. Okay, so that's the idea is that you are always jumping from one app to the other in a very easy way and a smooth way, because the apps, they talk to each other and they complete each other, and there is always a link in one app, so you can click and be sent directly to another one. If I jump now to the... Bernardo, scusa, posso interromperti un momento? Yeah, please. Volevo evidenziare un aspetto che secondo me in questo passaggio è utile da mostrare meglio, e cioè il fatto che, per esempio, sia in questa app sia nei contratti c'è da una parte la possibilità di caricare dei file, quindi il file della licenza oppure il file con il testo del contratto, con i vari amendment, che hanno, diciamo, funzione di documentazione amministrativa. Ma l'informazione che c'è dentro Folio non è solo, diciamo, Folio non funge in questo caso solo da repository della documentazione, ma contiene anche informazione, diciamo, viva, che serve poi per gestire altre funzionalità, come per esempio, nel caso delle licenze, i termini, che oltre a essere inclusi, stampati dentro al testo della licenza, possono essere estrapolati e strutturati in questa modalità con un vocabolario che permette poi eventualmente di esporli anche su interfacce terze. Per esempio sull'interfaccia del Discovery si possono mostrare i termini della licenza, oppure nei contratti l'aggancio diretto della riga del contratto con le e-holdings diciamo, separa l'aspetto di documentazione contrattuale, quali sono i titoli che sono stati acquistati all'interno del contratto, dalla informazione che serve per esempio a far funzionare il Discovery, perché agganciate al contratto ci sono le holdings, attraverso il modulo e-holdings, che attivano il link resolver su certi titoli, che attivano la lista AZ e così via. Quindi c'è, diciamo, la doppia funzione di avere la documentazione, l'archivio della documentazione, ma anche l'informazione attiva che permette di gestire tutto il flusso di lavoro all'interno di Folio. E accenno ad un'ultima cosa, stiamo vedendo qui l'interfaccia in inglese, ma Folio è disponibile in tante lingue, tra cui anche l'italiano. Ora sì, Bernardo ci mostra al volo come è possibile cambiare la lingua dell'interfaccia, lo facciamo solo temporaneamente, perché questa è una istanza demo che utilizziamo tutti quanti in tutto il mondo, però si vede come l'interfaccia sia tradotta in grandissima parte anche in italiano. Andrea, the other apps that you think that would be nice to show if you want a guide, I don't know, ordering maybe? Yeah, maybe a quick view on the orders and finance. So another order, I don't know if you want to lead in Italian, and I can guide here and show. I don't know if it's a little bit more, because those are the last apps. So okay, so we can go to finance because it's more clear. Questa è l'app della gestione finanziaria. Permette di gestire sostanzialmente 3 tipologie di oggetti che si vedono sulla sinistra: gli anni fiscali, i registri o libri mastri, e poi i fondi, che sono l'ultimo elemento della gerarchia. Fondi che poi possono essere raggruppati attraverso le categorie. Quindi esiste, diciamo, una gerarchia. L'anno fiscale contiene i libri mastri contengono fondi. If, for example, if you open a fund or a fiscal year, everything. Anche in questo caso, come in tutte le app di Folio, l'interfaccia la vediamo tripartita. A sinistra il pannello per la ricerca. Una volta fatta la ricerca si vede al centro la lista dei risultati. And if you click on one of these fiscal years, And I'm having some issues with my connection. I don't know if you wanna. I can take. Yeah. Un attimo solo, scusate. I don't know if you. Yeah, I can. Stop freezing. Inconvenienti della diretta.
Si vede? Yeah, sì. Quindi dicevo, all'interno dell'app possiamo andare a cercare per esempio un anno fiscale, e all'interno dell'anno fiscale andiamo a vedere tutti i vari dettagli amministrativi, compresi poi quelli della consistenza finanziaria dell'anno fiscale attraverso i vari registri e i vari fondi. La cosa interessante è che nel momento in cui esiste una allocazione su un certo fondo e poi attraverso gli ordini si vanno a fare delle spese e a collegare le spese ai fondi, quei fondi vengono decurtati dell'importo corrispondente nel momento in cui l'ordine viene chiuso e la fattura è indicata come pagata. Quindi sostanzialmente Folio presenta in questo caso, ecco, vedete all'interno del fondo esiste il registro e poi i singoli fondi che sono contenuti nel registro, e qui già si vede che su questi singoli fondi esiste un importo iniziale allocato, una parte che non è disponibile perché è stata spesa o comunque impegnata, e una parte disponibile. Se andiamo a vedere il dettaglio del singolo fondo, vedremo che c'è la possibilità di pianificare il budget e di avere dei collegamenti con altri budget che a questo fondo sono collegati. Nel momento in cui vado a gestire un ordine, in questo caso c'è. Nel momento in cui vado a gestire un ordine, l'interfaccia è sempre gestita alla stessa maniera. Ovviamente a seconda dell'app che utilizzo si arricchiscono o si semplificano i filtri, essendo qui in ambito amministrativo la possibilità di filtrare la documentazione è molto ampia. Vado poi a selezionare un record che mi si apre, in questo caso un ordine, che mi si apre in dettaglio, e attraverso l'ordine diciamo è l'altro snodo, un po' come i contratti per la parte gestionale, l'ordine è lo snodo delle informazioni dell'ambito amministrativo. Quindi l'ordine sarà collegato ad una fattura, sarà collegato a un pacchetto, sarà collegato a un contratto. And Andrea, I think it's nice to comment that it can be connected, no, with systems, no, that work with EDI, and then you can have the information reflected inside the orders. Esatto, forse anche in questo caso lo riconosco dal fatto che è in maiuscolo. Questo qui per esempio è un ordine che è stato creato a partire da un EDI su Gobi. E vi volevo mostrare come qui sotto, per esempio, si possa gestire la distribuzione dell'importo, quindi del costo di questo ordine, su uno o più fondi. Per esempio in questo caso questo importo è al 100% attribuito a questo fondo. Potrei per esempio aggiungerne un altro e specificare che voglio una distribuzione per esempio al 50% sui due fondi, e in questa maniera poi andrei, nel momento in cui andassi a chiudere l'ordine e a segnare il venuto pagamento, andrei a decurtare il fondo dell'importo corrispondente, i due fondi dell'importo corrispondente, che a questo momento risultano però già allocati a quest'ordine. Credo che vi voglio mostrare ancora l'app dashboard. Ci avviamo alla conclusione. L'app dashboard è un'app utile perché permette a ciascun operatore che lavora con Folio di creare le dashboard, dei cruscotti che siano utili rispetto alla sua attività. Per esempio in questo caso abbiamo una dashboard con i contratti che sono in trial, quindi con le
risorse che sono in trial che mostra la data di scadenza, oppure per esempio una cruscotto che mostra quali sono i contratti che sono in scadenza nei prossimi n giorni, e poi posso andare da qui ad attivare l'attività. Queste dashboard sono molto facilmente configurabili, perché sostanzialmente una volta scelto come si chiama, quali dati deve riportare, il sorting, eccetera, si va a impostare una ricerca e sulla base di questa ricerca, per esempio in questo caso, va a cercare i contratti che hanno una data di scadenza che sia nei prossimi 90 giorni, con eventuali altri filtri, eccetera, e quindi posso creare dei cruscotti. Il singolo operatore può creare dei cruscotti che siano utili per la sua And it attività. depends by the user profile, no? So each user can have a combination of dashboards that they configure in their folio, no, in their access. Perché quella è esattamente corrispondente al tipo di attività e al ruolo che quell'utente avrà davanti. Another one is the tasks app. I think maybe it's nice to show, no, the tasks. Vediamo. La app dei task è un'app invece che facilita il lavoro collaborativo. Quindi si possono creare dei task, delle liste di attività, delle liste di lavori all'interno delle attività, e possono, per esempio, queste attività poi essere assegnate ad un certo utente, diciamo un mini software di project management all'interno di Folio. Permette quindi di assegnare le attività ad un singolo utente con una certa priorità ed eventualmente delle date di inizio e di fine. E questo permette e facilita il lavoro di gruppo. Sappiamo bene come all'interno delle istituzioni le attività siano sempre più frammentate, perché le persone che lavorano sono sempre di meno e si devono far carico di sempre maggiori attività, magari anche diverse. In questo modo con task si possono organizzare meglio le attività che vengono magari condivise all'interno di un gruppo di lavoro. Ci sono poi in generale altre cose che permettono di fare quella cosa che dicevo all'inizio, cioè di personalizzare molto, al di là del funzionamento generale di Folio, di personalizzare molto le singole configurazioni. Per esempio in Folio è possibile utilizzare dei tag per identificare o raggruppare le risorse. Per esempio potrebbe esserci un tag per individuare e raggruppare i trial. Allora in questo modo potrei mettere insieme tutte quante le risorse che sono in trial o che sono all'interno di una certa gara, o per esempio nel caso di uno dei nostri clienti italiani l'uso del tag serve a separare le risorse che vengono gestite all'interno della negoziazione nazionale, quindi il contratto care, dalle risorse che vengono acquisite attraverso altri fornitori. Quindi esisterà un tag care che raggruppa tutti i contratti che vengono negoziati con care, con la Costruita per l'appunto, mentre quelli che non sono gestiti da care saranno raggruppati da un tag diverso. E quindi in fase di analisi e di implementazione, quello che facciamo anche con i colleghi consulenti dell'implementazione è proprio quello di andare a capire, a indagare insieme ai clienti quali sono i flussi di lavoro e le attività che vengono gestite e come, gli strumenti che vengono utilizzati, file Excel, cartelle condivise, come sono strutturate le informazioni, per cercare di riportare al meglio dentro Folio quella mole di
informazioni e quei flussi. Ovviamente l'implementazione può essere anche l'occasione per riflettere su come uno strumento diverso potrebbe permettere di ottimizzare attività che invece tradizionalmente sono state condotte in un'altra maniera, e quindi potrebbe essere l'occasione per apportare anche dei cambiamenti organizzativi ai workflow e così via. Non so, Bernardo, se vuoi aggiungere qualche cosa. Magari ti interrompo io perché abbiamo ricevuto una domanda nella chat mentre stavi mostrando l'app Finance. E la domanda è: si può fare un impegno che supera un po' il budget disponibile? Sì, si può fare un impegno che supera il budget disponibile, ma arriva un warning che avvisa che si sta superando la disponibilità del budget, e quindi l'invito eventualmente a forzare l'attribuzione, oppure a individuare un altro budget, oppure ancora, cosa che permette di fare l'app Finance, trasferire una parte di fondi da un budget ad un altro. Grazie. Se ci sono altre domande, vi invito a scriverle nella chat. Andrea, I think it's also nice to comment the possibility of custom packages, no, that can be created. Yeah. If they have like specific kind of subscription or a title, certo. portion, no? Questa è una cosa che può capitare, che capita molto frequentemente, per quanto da una parte la knowledge base di EBSCO sia molto ricca di informazioni aggiornate in massima parte direttamente dai provider, è sempre possibile che ci sia la necessità di creare dei pacchetti personalizzati che possano aggregare in maniera diversa le risorse, o che possano rappresentare risorse che invece non sono, per motivi diversi, non censite o non ancora censite nella nostra knowledge base. E in questo caso, attraverso Holdings Management, che è il software di gestione della knowledge base di EBSCO, si possono caricare pacchetti personalizzati di qualsiasi genere. Basta seguire il template Excel inserendo le informazioni che sono necessarie a caricare il file, e in questa maniera poi anche i file personalizzati, i pacchetti personalizzati, quindi titoli di ambito locale o aggregazioni diverse, saranno poi visibili e gestibili attraverso FOLIO, perché tutto quello che viene fatto in Holdings Management, quindi nella gestione della knowledge base, come vi ha mostrato Bernardo poco fa, è immediatamente visualizzato e gestito anche all'interno di FOLIO. Questo perché FOLIO utilizza uno strumento che si chiama Holdings IQ, che non è altro che il nome del web service della knowledge base globale di EBSCO, che quindi pesca quegli stessi dati che potreste vedere nel gestionale di EBSCO Admin, e alla stessa maniera e con la stessa velocità di aggiornamento vedere e utilizzare dentro FOLIO. Non so se ci sono domande ancora specifiche. Per il momento non ci sono domande. In generale ribadisco il concetto da cui eravamo partiti all'inizio, che la proposta e anche il focus di questa presentazione è sull'ERM. È un'idea che noi chiamiamo EBSCO ERM First, cioè iniziare con l'ERM, che può voler dire affiancare, visto che i gestionali di biblioteca tradizionali, gli ILS, non hanno la gestione delle risorse elettroniche, mentre le università, le istituzioni di ricerca investono risorse anche importanti sull'acquisizione delle risorse elettroniche. Quindi accostare al gestionale di biblioteca il gestionale ERM di FOLIO, che può voler dire adottare un approccio soft in un percorso di migrazione globale, quindi partire dall'ERM
e mantenere l'ILS e magari nel giro di 3 o 5 anni o quando decidete che è arrivato il momento fare lo switch anche della parte che gestisce il cartaceo. In questa maniera l'introduzione dello strumento Folio è più semplice, più piana, perché tendenzialmente poi l'ERM coinvolge un numero di operatori ridotto rispetto all'ILS, che coinvolge i catalogatori, gli operatori di circolazione e così via. Quindi diciamo l'idea era presentarvi innanzitutto l'ERM, però ci teniamo a ricordare che l'ERM di Folio è un sottoinsieme di funzionalità e di app di Folio, che è una piattaforma completa per la gestione della biblioteca ibrida, quindi sia della parte cartacea sia della parte elettronica. Grazie. Allora, io non vedo nessuna nuova domanda, quindi ok, mentre lo dicevo è arrivata una domanda. Ah, ok, solo che sì, persone che ringraziano e sono molto interessate all'argomento e vorrebbero approfondire l'argomento in privato. Per fare questo è assolutamente possibile, se avete domande o volete saperne di più potete fare riferimento all'email info.italia@ebsco.com. Vi ringrazio moltissimo per essere stati con noi fino ad ora, grazie ad Andrea, grazie a Bernardo per la vostra presentazione e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie a tutte e a tutti, buona serata. Ciao, perfetto.